Stealthy Cdexp Linux malware evaded detection for 2 years. A stealthy Linux malware named Cdexp has evaded detection since 2022 using an undocumented persistence technique. Discovered by Strauss Friedberg, Cdexp enables operators to create reverse shells for remote access and further attacks. Researchers note that Cdexp's persistence technique via udev rules is not documented by MITRE AT and CK, signifying its advanced nature. udev is a device management system for the Linux kernel that handles device nodes in the /dev directory. Node files are dynamically managed, and udev loads appropriate drivers, ensuring efficient device operations. udev rules are configuration files dictating how devices or events are managed, located in specific system directories. These rules specify conditions like device name and actions, running scripts when conditions are met, such as when a device is added. Cdexp adds a specific udev rule to compromise systems, triggering when a new device matches /dev/random, ensuring frequent execution. The rule executes the malware script acidexp, leveraging /dev/random to avoid detection by security solutions. Cdexp names its process devtumps, mimicking legitimate processes to blend in and evade conventional detection methods. It sets up a reverse shell for remote access using forked or pipes and forked processes, enabling extensive system control, employing memory. गुप्त Cdexp लिनक्स मेलवेयर 2 वर्षों तक पता नहीं चल सका। Cdexp नामक एक गुप्त लिनक्स मेलवेयर एक अनिर्दिष्ट दृढ़ता तकनीक का उपयोग करके 2022 से पता लगाने से बच रहा है। स्ट्रॉस फ्राइडबर्ग द्वारा खोजा गया Cdexp ऑपरेटरों को दूरस्थ पहुंच और आगे के हमलों के लिए रिवर्स शेल बनाने में सक्षम बनाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि UDEV नियमों के माध्यम से Cdexp की दृढ़ता तकनीक को MITRE AT&C के द्वारा प्रलेखित नहीं किया गया है, जो इसकी उन्नत प्रकृति को दर्शाता है। udev लिनक्स कर्नेल के लिए एक डिवाइस प्रबंधन प्रणाली है जो देव निर्देशिका में डिवाइस नोड्स को संभालती है। नोड फाइलों को गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाता है और udev उपयुक्त ड्राइवर्स को लोड करता है, जिससे कुशल डिवाइस संचालन सुनिश्चित होता है। udev नियम कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि डिवाइस या इवेंट कैसे प्रबंधित किए जाएं, तथा ये विशिष्ट सिस्टम निर्देशिकाओं में स्थित होती हैं। ये नियम डिवाइस का नाम और क्रियाएं, शर्तें पूरी होने पर स्क्रिप्ट चलाना, जैसे कि डिवाइस को कब जोड़ा जाता है, जैसी शर्तें निर्दिष्ट करते हैं। Cdexp क्षतिग्रस्त प्रणालियों में एक विशिष्ट udev नियम जोड़ता है, जो तब सक्रिय होता है जब कोई नया उपकरण देव रैंडम से मेल खाता है, जिससे लगातार निष्पादन सुनिश्चित होता है। यह नियम मेलवेयर की स्क्रिप्ट adexpb को निष्पादित करता है तथा सुरक्षा समाधानों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए देव रैंडम का लाभ उठाता है। Cdexp ने अपनी प्रक्रिया का नाम kdeft-mpfs रखा है, जो वैध प्रक्रियाओं की नकल करके उसमें घुल मिल जाती है और पारंपरिक पहचान विधियों से बच निकलती है। ये फोकप्ट या पाइप्स और फोक्ड प्रक्रियाओं का उपयोग करके दूरस्थ पहुंच के लिए रिवर्स शेल स्थापित करता है, जिससे व्यापक सिस्टम नियंत्रण संभव होता है। मेमोरी में हेरफेर करके Cdexp अपनी उपस्थिति को छुपाता है और दुर्भावनापूर्ण कोड इंजेक्ट करता है, जो अक्सर वित्तीय रूप से प्रेरित हमलों को लक्षित करता है। Cdexp कम से कम 2022 से सक्रिय है। Cyber threats are constantly evolving. IBM is leading the charge. Introducing the IBM Consulting Cybersecurity Assistant, powered by generative AI. This innovative tool enhances threat detection and response services, streamlining security operations. With historical correlation analysis, it accelerates threat investigations, providing deeper insights. Security analysts gain access to a timeline view of attack sequences, improving context. The Cybersecurity Assistant auto-recommends actions, reducing response times and dwell time. Its advanced conversational engine streamlines operational tasks, enhancing overall efficiency. IBM's advancements empower organizations to tackle the growing security challenges head-on. Join us in leveraging AI to transform your cybersecurity posture and protect your assets.
attack at no cost. Lockbit, which was once a prolific ransomware gang, has been linked to over 2,400 attacks globally, with no less than 1,800 impacting entities in the US earlier this February. An international law enforcement operation dubbed Kronos, led by the UK National Crime Agency, dismantled its online infrastructure. Last month, a 31-year-old Russian national named Dmitry Yuryevich Khoroshev was outed by authorities as the group's administrator and developer, a claim Lockbitsup has since denied. He maintains the image of a shadowy hacker, using online aliases like Putin Crab, Nero Wolf, and Lockbitsup, Vorndran said. But really he is a criminal, more caught up in the bureaucracy of managing his company than in any covert activities. Despite these actions, Lockbit has continued to remain active under a new infrastructure, albeit operating nowhere at its previous levels. Statistics shared by Malwarebytes show that the ransomware family has been linked to 28 confirmed attacks in the month of April 2024, putting it behind Play, Hunters International, and Black Basta. Vorndran also emphasized that companies opting to pay to prevent the leak of data have no guarantee that the information is actually deleted by the attackers, adding, even if you get the data back from the criminals, you should assume it may one day be released, or you may one day be extorted again for the same data. According to the VM Ransomware Trends Report 2024, which is based on a survey of 1,200 security professionals, organizations experiencing a ransomware attack can recover on average only 57% of the compromised data, leaving them vulnerable to substantial data loss and negative business impact. The development coincides with the emergence of new players such as SenseiQ and Cache Ransomware, also known as CacheCrypt, as existing ransomware families like Target Company, also known as Malix and Watergatpanapun, are consistently refining their tradecraft by leveraging a new Linux variant to target VMware ESXi systems. The attacks take advantage of vulnerable Microsoft SQL servers to gain initial access, a technique adopted by the group since its arrival in June 2021. It also determines if a targeted system is running in a VMware ESXi environment and has administrative rights before proceeding further with the malicious routine. This variant uses a shell script for payload delivery and execution, Trend Micro researchers Daryl Tristan Vertuzio, Nathaniel Morales, and CJ Arsley Mateo said. The shell script also exfiltrates the victim's information to two different servers, so the ransomware actors have a backup of the information. Welcome to our video on the joint advisory issued by cybersecurity agencies from multiple countries, warning about the China-linked cyber espionage group APT40. In this video, we will explore AP40's rapid exploitation of newly disclosed security vulnerabilities. A40 is known for its ability to exploit vulnerabilities within hours or days of their public disclosure. They have targeted widely used software such as Log4j, Atlassian Confluence, and Microsoft Exchange. APT40 has been active since at least 2013, targeting countries important to China's Belt and Road Initiative. In July 2021, the U.S. Justice Department indicted 4 members of APT40 for hacking tens of organizations between 2011 and 2018. APT40 prioritizes exploiting public-facing infrastructure and obtaining valid credentials. They often use web shells for persistence and compromise SOHO devices for operational infrastructure. The advisory provides detailed tactics, techniques, and procedures associated with AP40 and offers recommendations for detection and mitigation. Stay vigilant and implement these strategies to protect against AP40's rapid exploitation of vulnerabilities. In summary, APT40 is a highly capable cyber espionage group that rapidly exploits newly disclosed vulnerabilities. Stay vigilant and implement the recommended detection and mitigation. कारी और एक जर्मन सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के खरीदार बनकर 30 लाख रुपए की ठगी कर ली। अप्रैल में उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से एक महिला का फोन आया, जिसने दावा किया कि वो जर्मनी स्थित सौंदर्य प्रसाधन कंपनी की खरीदार है। फोन करने वाले ने एक भारतीय संपर्क नंबर दिया और बताया कि यह नंबर सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में आवश्यक एक विशिष्ट तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी का है।
उन्होंने बताया कि कॉस्मेटिक कंपनी को 5 लीटर तेल की आवश्यकता थी। जब शिकायतकर्ता ने भारतीय नंबर पर फोन किया तो उसे बताया गया कि 1 लीटर तेल की कीमत 1.5 लाख रुपये है। जर्मन खरीदार के आग्रह पर उन्होंने 5 लीटर पानी का ऑर्डर दिया और बैंक खाते में 7.5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। कुछ ही देर बाद तेल का एक कंटेनर उसके पास पहुंचा दिया गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को जर्मन दूतावास का अधिकारी बताते हुए शिकायतकर्ता से संपर्क किया। उन्होंने जर्मनी तक तेल भेजने के लिए अतिरिक्त 15 लीटर तेल की मांग की। यह मानते हुए कि अनुरोध उचित था, उन्होंने 15 लीटर अतिरिक्त पानी का ऑर्डर दिया और 22.5 लाख रुपये का भुगतान किया। भुगतान के बाद जर्मन खरीदार, दूतावास अधिकारी और भारतीय आपूर्तिकर्ता सहित जिन भी नंबरों पर उसने संपर्क किया, वे सभी संपर्क से बाहर हो गए। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। रविवार को हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। महिला का व्यवसाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वेबसाइट पर पंजीकृत है। पुलिस उसकी शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ये घटना साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करती है, जो बेखबर व्यापार मालिकों को निशाना बनाती है। अधिकारी व्यक्तियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संपर्कों की प्रामाणिकता सत्यापित करने का आग्रह करते हैं। साइबर धोखेबाज अक्सर वैध दिखने के लिए परिष्कृत रणनीति का उपयोग करते हैं। सतर्क रहना तथा किसी भी असामान्य अनुरोध या लेनदेन की दोबारा जांच करना महत्वपूर्ण है। ऐसे घोटालों से खुद को बचाने के लिए सूचित और सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय प्राधिकारियों को दें। When it comes to cybercrime, it's easy to assume that there is nothing new under the sun. After all, the whole point of cybercrime to a cybercriminal is to get someone else's money in their pockets as quickly as possible. What could be more effective a tool than ransomware? However, even perfect systems can be improved around the margins, tried and tested methods can be tweaked, and incremental adjustments made. So it was in 2023, which will be remembered as the year in which the already commodified ransomware ecosystem started to do away with actual ransomware in favor of mass targeting of victims and straight-up data theft and extortion. But it wasn't just ransomware hitting the headlines in 2023, other cybercriminals continued to wreak havoc at a smaller scale, and with digital and online fraud now one of the most widespread forms of crime in the UK, we also reported on the various scams and techniques being adopted to con ordinary people out of their hard-earned cash. Here are Computer Weekly's top 10 cybercrime stories of 2023. 1. Royal Mail refused to pay £66 million Lockbit ransom demand, logs reveal. By any measure, the Lockbit ransomware cruise January 2023 hit on Royal Mail was the most widely talked about cyber attack in the UK this year. The incident, which we now know targeted a major distribution centre near Heathrow Airport, crippled the organisation's international shipping service and left both consumers and businesses unable to send letters and parcels overseas. Over a month after the initial attack, things were still not back to normal, as it emerged that Lockbit was demanding a stratospheric ransom of nearly £70 million, which Royal Mail refused to pay, saying it was an absurd sum. Royal Mail has since spent over £10 million on remedial measures. 2. Lockbit gang confirms Ion cyber attack as disruption continues. Lockbit was one of the most prolific operators in 2023, although its status as top dog was to be dramatically challenged later in the year, as we shall see. At the end of January, Lockbit caused widespread disruption in the City of London, leaving multiple financial services organizations locked out of critical applications after attacking Ion Group, a supplier of financial software. Many of the disrupted firms were forced to fall back on more traditional pen and paper-based methods to complete their trades. 3. Hive ransomware gang taken down after FBI hacks back. Ransomware now being high on the agenda of many governments, 2023 saw multiple law enforcement operations aimed at disrupting ransomware gangs' crime sprees and bringing their members to justice. One of the biggest stings of the year came in January 2023, when an FBI-led operation saw the Hive cartel server infrastructure hacked and seized by the feds, who also liberated its ransomware decryption key and distributed it to victims.
Hive had extorted over $100 million from 1,500 organizations during an 18-month campaign. Its loss was not mourned. 4. Rubrik customer, partner data exposed in possible Clop attack. Storage-turned-security tech firm Rubrik found itself in the headlines in March 2023 when the Clop/CL0P ransomware crew exploited a flaw in a managed file transfer (MFT) product, Fortress Go Anywhere, to access its systems and compromise its data. On the face of it, you might consider this a fairly standard cyber attack, but this was in fact part of a wider campaign exploiting Go Anywhere in which Clop attacked over 130 known victims, and it heralded something even worse. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. 5. Researchers see surge in scam websites linked to King's coronation. But first this. You could easily be forgiven for thinking it was ransomware all the way down, but cyber criminals aren't all ransomware operators targeting large businesses. Some of them are just trying to fleece the man on the Clapham omnibus for a few quid. These crooks will use any likely lure to convince their marks to hand over some cash, and the coronation of King Charles III was a biggie. As the big day approached, Kaspersky's research teams observed a surge in scam websites, generally flogging commemorative plates and mugs, that were in fact harvesting credit card details and other credentials. 6. Pig butchers caught using ChatGPT to con victims. To pig butchering, a somewhat indelicate term used to describe a romance scam in which targets are duped into handing over their money to cyber criminals in the form of cryptocurrency, having been supposedly lured in by a new love interest. In 2023, these scams took a new twist thanks to the advent of generative artificial intelligence, Gen AI, chatbots such as ChatGPT, and criminals were quick to adopt these tools. In one instance, they got caught when a victim turned suspicious after they accidentally copied and pasted an AI message that read, as a language model, "I don't have feelings or emotions like humans." 7. Victims of MOV8 SQL injection 0-day mount up. This is the big one. At the end of May, Progress Software disclosed and patched a serious 0-day vulnerability in its MOV8 MFT product, but not before the Clop ransomware crew had used it against a wide range of targets. Over the following weeks, myriad victims came forward, including the BBC, Boots, British Airways, and Ofcom. Many UK victims were attacked through payroll and HR software firm Zealous. The MOV8 attacks proved particularly notable as they heralded a new trend of cyber extortion without a ransomware locker being deployed to encrypt victims' data. This was possibly a result of Clop being too busy with the volume of victims it had to handle, but is also likely because in the cybercriminal quest for coin, removing one layer of complexity from the equation would seem a smart choice. 8. Okta confirms link to cyber attacks on Las Vegas casinos. A series of high-profile attacks on Las Vegas casino operators MGM Resorts and Caesars Entertainment in September put cybercrime back on the desks of primetime newsreaders. In an audacious series of heists, which one observer referred to as the Ocean's 11 of the cyber age, an affiliate of the ALPHV/Black Hat gang known as Scattered Spider caused havoc in Sin City, after using social engineering against the victims' IT help desks and gaining control of privileged accounts for their Okta identity and access management services. Something that was confirmed by both Okta's CISO and the gang itself, which posted a lengthy article explaining how it did it. A wider compromise of Okta's support systems later spread to encompass a number of other tech firms, and has subsequently been found to have affected basically every customer that has ever used its help desk service. 9. CISA reveals how Lockbit hacked Boeing via Citrix Bleed. When the cyber history books are written, prolific ransomware crews like Lockbit will loom large over the early 2020s, and the gang was still in action at the end of 2023, this time exploiting a 0-day in Citrix NetScaler application delivery controller and NetScaler gateway, which is now known as Citrix Bleed. Similar to how Clop was able to exploit MFT services to target victims, Lockbit has apparently used the Citrix Bleed flaws in widely used networking products to target a wide range of victims. Probably its most high-profile target was aircraft manufacturer Boeing, and in mid-November, U.S. cyber agency CISA published in-depth details of how Lockbit was able to attack Boeing. 10. Recited gang stole hundreds of gigabytes of British library data.
We end 2023 as we began it, with a devastating cyber attack on a venerable British institution, the British Library, which was recently targeted by the Resider ransomware gang. In an incident that caused severe disruption to the British Library's work and is still ongoing, Resider compromised its customer relationship management databases and stole over 600 gigabytes of data on library patrons. This data was subsequently leaked on the dark web. The Resider gang is a new operation that is already making its mark, and more recently attacked the systems of a private London hospital most famous for treating members of the royal family. The gang claimed to have stolen medical data on the royals, although this is likely not true. जब साइबर अपराध की बात आती है तो यह मान लेना आसान है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। आखिरकार साइबर अपराध का पूरा उद्देश्य एक साइबर अपराधी के लिए किसी और के पैसे को जितनी जल्दी हो सके अपनी जेब में डालना है। रैनसमवेयर से ज्यादा कारगर उपकरण और क्या हो सकता है? हालांकि यहाँ तक कि बेहतरीन सिस्टम को भी मार्जिन के आसपास सुधारा जा सकता है, आजमाए परखे तरीकों को बदला जा सकता है और वृद्धिशील समायोजन किए जा सकते हैं। तो ये 2023 में हुआ, जिसे उस वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसमें पहले से ही कमोडिटीकृत रैनसमवेयर इकोसिस्टम ने वास्तविक रैनसमवेयर को खत्म करना शुरू कर दिया, पीड़ितों को बड़े पैमाने पर लक्षित करने और सीधे डेटा चोरी और जबरन वसूली के पक्ष में। लेकिन 2023 में केवल रैनसमवेयर ही सुर्खियों में नहीं रहा, अन्य साइबर अपराधियों ने छोटे पैमाने पर कहर बरपाना जारी रखा और डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी अब यूके में अपराध के सबसे व्यापक रूपों में से एक है। हमने आम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से ठगने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न घोटालों और तकनीकों पर भी रिपोर्ट की। यहाँ कंप्यूटर वीकली की 2023 की शीर्ष 10 साइबर अपराध कहानियाँ दी गई हैं। 1. रॉयल मेल ने लॉकबिट की 66 मिलियन पाउंड की फिरौती की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया, लॉग से पता चला। किसी भी पैमाने पर लॉकबिट रैनसमवेयर क्रू द्वारा जनवरी 2023 में रॉयल मेल पर किया गया हमला इस साल यूके में सबसे चर्चित साइबर हमला था। ये घटना, जिसके बारे में अब हम जानते हैं कि हीथ्रो हवाई अड्डे के पास एक प्रमुख वितरण केंद्र को निशाना बनाया गया था, ने संगठन की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवा को पनगु बना दिया और उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को विदेशों में पत्र और पार्सल भेजने में असमर्थ बना दिया। शुरुआती हमले के 1 महीने से ज्यादा समय बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए थे, क्योंकि यह सामने आया कि लॉकबिट लगभग 70 मिलियन पाउंड की भारी फिरौती मांग रहा था, जिसे रॉयल मेल ने ये कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि यह एक बेतुकी रकम है। रॉयल मेल ने तब से सुधारात्मक उपायों पर 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा खर्च किए हैं। 2. लॉकबिट गिरोह ने आयन साइबर हमले की पुष्टि की, व्यवधान जारी है। लॉकबिट 2023 में सबसे अधिक उत्पादक ऑपरेटरों में से एक था, हालांकि शीर्ष कुत्ते के रूप में इसकी स्थिति को वर्ष के अंत में नाटकीय रूप से चुनौती दी जानी थी, जैसा कि हम देखेंगे। जनवरी के अंत में लॉकबिट ने वित्तीय सॉफ्टवेयर के आपूर्तिकर्ता आयन ग्रुप पर हमला करके लंदन शहर में व्यापक व्यवधान पैदा किया, जिससे कई वित्तीय सेवा संगठन महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों से वंचित हो गए। कई बाधित फर्मों को अपने व्यापार को पूरा करने के लिए अधिक पारंपरिक कलम और कागज आधारित तरीकों पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3. FBI द्वारा हैक किए जाने के बाद हाइव रैनसमवेयर गिरोह को मार गिराया गया। रैनसमवेयर अब कई सरकारों के एजेंडे में शीर्ष पर है। 2023 में कई कानून प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य रैनसमवेयर गिरोहों के अपराध को रोकना और उनके सदस्यों को न्याय के दायरे में लाना है। साल का सबसे बड़ा घोटाला जनवरी 2023 में हुआ, जब FBI के नेतृत्व में एक ऑपरेशन में हाइव कार्टेल के सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके पेड द्वारा जब्त कर लिया गया, जिसने इसके रैनसमवेयर डिक्रिप्शन कुंजी को भी मुक्त कर दिया और पीड़ितों को वितरित कर दिया। हाइव ने 18 महीने के अभियान के दौरान 1500 संगठनों से $100 मिलियन से अधिक की वसूली की थी। इसके नुकसान पर शोक नहीं मनाया गया। 4. संभावित क्लॉप हमले में रूब्रिक ग्राहक साझेदार डेटा उजागर।
स्टोरेज से सुरक्षा तकनीक वाली कंपनी रूब्रिक मार्च 2023 में तब सुर्खियों में आई जब क्लॉप रैंसमवेयर क्रू ने एक मैनेज्ड फाइल ट्रांसफर (MFT) उत्पाद फोर्ट्रा के गोएनीवेयर में एक दोष का फायदा उठाकर इसके सिस्टम तक पहुंच बनाई और इसके डेटा से समझौता किया। पहली नज़र में आप इसे एक सामान्य साइबर हमला मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये गोएनीवेयर का शोषण करने वाले एक व्यापक अभियान का हिस्सा था, जिसमें क्लॉप ने 130 से अधिक ज्ञात पीड़ितों पर हमला किया और इसने इससे भी बदतर किसी बात की ओर संकेत किया। मेरी उंगली के इशारे से इस ओर कुछ बुरा होने वाला है। 5. शोधकर्ताओं को राजा के राज्याभिषेक से जुड़ी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों में उछाल दिख रहा है, लेकिन पहले आप आसानी से यह सोचने के लिए क्षमा किए जा सकते हैं कि यह पूरी तरह से रैंसमवेयर था, लेकिन साइबर अपराधी सभी रैंसमवेयर ऑपरेटर नहीं हैं जो बड़े व्यवसायों को लक्षित करते हैं। उनमें से कुछ तो बस कुछ पैसों के लिए क्लैफम ओमनिबस पर बैठे व्यक्ति को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदमाश अपने निशाने पर आए लोगों को कुछ नकदी सौंपने के लिए मनाने के लिए किसी भी संभावित लालच का इस्तेमाल करेंगे, और किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक एक बड़ी घटना थी। जैसे जैसे यह बड़ा दिन नजदीक आता गया, कैस्पस्की की शोध टीमों ने घोटाले वाली वेबसाइटों में उछाल देखा, जो आमतौर पर स्मारक प्लेटें और मग बेच रही थी, जो वास्तव में क्रेडिट कार्ड के विवरण और अन्य क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर रही थी। 6. सुअरों को शिकार बनाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। सुअर वध एक अशिष्ट शब्द है जिसका प्रयोग रोमांस घोटाले का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें लक्ष्य को धोखा देकर किसी नए प्रेम पात्र द्वारा बहकाए जाने के बाद क्रिप्टो मुद्रा के रूप में साइबर अपराधियों को अपना पैसा सौंप दिया जाता है। 2023 में इन घोटालों ने ChatGPT जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेनाई) चैटबॉट के आगमन के कारण एक नया मोड़ लिया, और अपराधियों ने इन उपकरणों को अपनाने में बहुत तेजी दिखाई। एक मामले में वे तब पकड़े गए जब एक पीड़ित को संदेह हुआ जब उन्होंने गलती से एक AI संदेश कॉपी करके पेस्ट कर दिया जिसमें लिखा था, एक भाषा मॉडल के रूप में, मेरे पास मनुष्यों जैसी भावनाएं या संवेदनाएं नहीं हैं। 7. MoveIt SQL इंजेक्शन 0 डे के शिकार लोगों की संख्या बढ़ी। ये सबसे बड़ी बात है। मई के अंत में प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर ने अपने MoveIt MFT उत्पाद में एक गंभीर 0 डे भेद्यता का खुलासा किया और उसे पैच किया, लेकिन इससे पहले क्लॉप रैंसमवेयर क्रू ने इसे कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अगले हफ्तों में BBC, बूट्स, ब्रिटिश एयरवेज और ऑफकॉम सहित असंख्य पीड़ित सामने आए। कई UK पीड़ितों पर पेरोल और HR सॉफ्टवेयर फर्म जेलिस के जरिए हमला किया गया था। MoveIt हमले विशेष रूप से उल्लेखनीय साबित हुए क्योंकि उन्होंने पीड़ितों के डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए रैंसमवेयर लॉकर तैनात किए बिना साइबर जबरन वसूली की एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत की। ये संभवतः क्लॉप के पीड़ितों की संख्या को संभालने में बहुत व्यस्त होने का परिणाम था, लेकिन ये भी संभव है क्योंकि साइबर अपराधी सिक्के की तलाश में समीकरण से जटिलता की एक परत को हटाना एक स्मार्ट विकल्प प्रतीत होता है। 8. ओक्टा ने लास वेगास के कैसीनो पर साइबर हमलों से जुड़े होने की पुष्टि की। सितंबर में लास वेगास के कैसीनो संचालक MGM रिजॉर्ट्स और सीजर्स एंटरटेनमेंट पर कई हाई प्रोफाइल हमलों ने साइबर अपराध को फिर से प्राइम टाइम न्यूज़रीडर की डेस्क पर ला खड़ा किया। डकैतियों की एक दुस्साहसिक श्रृंखला में, जिसे एक पर्यवेक्षक ने साइबर युग के महासागर के 11 के रूप में संदर्भित किया, ALPHV ब्लैक कैट गिरोह के एक सहयोगी जिसे स्कैटर स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, ने पीड़ितों के IT हेल्प डेस्क के खिलाफ सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करने और उनके ओक्टा पहचान और एक्सेस प्रबंधन सेवाओं के लिए विशेषाधिकार प्राप्त खातों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद सिन सिटी में तबाही मचा दी, कुछ ऐसा जिसकी पुष्टि ओक्टा के CISO और गिरोह दोनों ने की, जिन्होंने एक लंबा लेख पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि उन्होंने ये कैसे किया। ओक्टा की सहायता प्रणालियों में व्यापक समझौता बाद में कई अन्य तकनीकी कंपनियों को भी अपने दायरे में ले लिया, और बाद में पाया गया कि इससे मूल रूप से हर वह ग्राहक प्रभावित हुआ जिसने कभी इसकी हेल्प डेस्क सेवा का उपयोग किया था। 9.
सीसो ने खुलासा किया कि लॉकबिट ने सिट्रिक्स ब्लीड के जरिए बोइंग को कैसे हैक किया। जब साइबर इतिहास की पुस्तकें लिखी जाएंगी, तो लॉकबिट जैसे विपुल रैंसमवेयर गिरोह 2020 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे और यह गिरोह 2023 के अंत में भी सक्रिय था। इस बार सिट्रिक्स नेटस्केलर एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और नेटस्केलर गेटवे में 0 डे का फायदा उठा रहा था, जिसे अब सिट्रिक्स ब्लीड के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से क्लॉप MFT सेवाओं का फायदा उठाकर पीड़ितों को निशाना बनाता था, उसी तरह लॉकबिट ने भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्किंग उत्पादों में सिट्रिक्स ब्लीड की खामियों का इस्तेमाल करके कई तरह के पीड़ितों को निशाना बनाया है। संभवतः इसका सबसे हाई प्रोफाइल लक्ष्य विमान निर्माता बोइंग था और नवंबर के मध्य में अमेरिकी साइबर एजेंसी सीसो ने इस बारे में विस्तृत विवरण प्रकाशित किया कि लॉकबिट बोइंग पर हमला करने में कैसे सक्षम था। 10. रायसिडा गिरोह ने ब्रिटिश लाइब्रेरी का सैकड़ों गीगाबाइट डेटा चुराया। हम 2023 का अंत उसी तरह करेंगे जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी, एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश संस्थान ब्रिटिश लाइब्रेरी पर एक विनाशकारी साइबर हमले के साथ, जिसे हाल ही में रायसिडा रैंसमवेयर गिरोह ने निशाना बनाया था। एक घटना जिसने ब्रिटिश लाइब्रेरी के काम में गंभीर व्यवधान पैदा किया और अभी भी जारी है। रायसिडा ने अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन डेटाबेस से समझौता किया और लाइब्रेरी के संरक्षकों का 600 गीगाबाइट से अधिक डेटा चुरा लिया। ये डेटा बाद में डार्क वेब पर लीक हो गया। रायसिडा गिरोह एक नया ऑपरेशन है जो पहले से ही अपनी पहचान बना रहा है और हाल ही में इसने लंदन के एक निजी अस्पताल के सिस्टम पर हमला किया, जो शाही परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। गिरोह ने दावा किया कि જ્યારે સાયબર ક્રાઇમની વાત આવે છે ત્યારે એવું માની લેવું સરળ છે કે તેમાં કંઈ નવું નથી। છેવટે સાયબર અપરાધનો આખો હેતુ સાયબર ગુનેગાર માટે શક્ય તેટલી ઝડપથી કોઈ બીજાના પૈસા તેમના પોતાના ખિસ્સામાં મેળવવાનો છે। રેન્સમવેર કરતાં વધુ અસરકારક સાધન કયું હોઈ શકે? જો કે શ્રેષ્ઠ સિસ્ટમોને પણ માર્જિનની આસપાસ બદલી શકાય છે। અજમાયશ અને પરીક્ષણ પદ્ધતિઓ બદલીને અને વધારાના ગોઠવણો કરી શકાય છે। તેથી તે 2023માં બન્યું, જેને તે વર્ષ તરીકે યાદ કરવામાં આવશે, જેમાં પહેલાથી જ કોમોડિટાઇઝ્ડ રેન્સમવેર ઇકોસિસ્ટમ વાસ્તવિક રેન્સમવેરને તબક્કાવાર રીતે બહાર કરવાનું શરૂ કર્યું। પીડિતોને સામૂહિક લક્ષ્ય બનાવવા અને સંપૂર્ણ ડેટા ચોરી અને ગેરવસૂલીની તરફેણમાં। પરંતુ 2023માં રેન્સમવેરે એકમાત્ર વસ્તુ ન હતી જે હેડલાઇન્સ બનાવે છે। અન્ય સાયબર અપરાધીઓએ નાના પાયે પાયમાલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને ડિજિટલ અને ઓનલાઇન છેતરપિંડી હવે યુકેમાં ગુનાના સૌથી વ્યાપક સ્વરૂપોમાંનું એક છે, જે સામાન્ય લોકોને તેમની હાર્ડ કમાણી કરવામાં આવી છે। અહીં કમ્પ્યુટર વીકલીની 2023ની ટોચની 10 સાયબર ક્રાઇમ વાર્તાઓ છે। 1. રોયલ મેલે લોકબિટની 66 પાઉન્ડ મિલિયનની ખંડણીની માંગ પૂરી કરવાનો ઇનકાર કર્યો। લોક્સ જાહેર થયા। કોઈપણ માપદંડ મુજબ જાન્યુઆરી 2023માં લોકબિટ રેન્સમવેર ક્રૂ દ્વારા રોયલ મેલ પરનો હુમલો આ વર્ષે યુકે પરનો સૌથી ઘાતક હુમલો હતો। તે ભારતમાં સાયબર હુમલાની સૌથી વધુ ચર્ચા હતી। આ ઘટના, જેને આપણે જાણીએ છીએ કે હિથ્રો એરપોર્ટ નજીકના એક મોટા વિતરણ કેન્દ્રને નિશાન બનાવ્યું હતું, જેણે સંસ્થાની આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ સેવાને લકવાગ્રસ્ત કરી દીધી હતી અને ગ્રાહકો અને વ્યવસાયો બંનેને વિદેશમાં પત્રો અને પાર્સલ મોકલવામાં અસમર્થ બનાવી દીધા હતા। પ્રારંભિક હુમલાના 1 મહિના કરતાં વધુ સમય પછી વસ્તુઓ હજી સામાન્ય થઈ ન હતી, કારણ કે તે બહાર આવ્યું હતું કે લોકબિટ લગભગ 70 પાઉન્ડ મિલિયનની મોટી ખંડણી માંગી રહ્યો હતો, જે રોયલ મેલે ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તે વાહિયાત રકમ છે। રોયલ મેલે ત્યારથી સુધારાત્મક પગલાં પર 10 પાઉન્ડ મિલિયન કરતાં વધુ ખર્ચ કર્યો છે। 2. લોકબિટ ગેંગ આયન સાયબર હુમલાની પુષ્ટિ કરે છે, વિક્ષેપ ચાલુ રહે છે। 2023માં લોકબિટ સૌથી વધુ ઉત્પાદક ઓપરેટરોમાંનું એક હતું, જો કે ટોપ ડોગ તરીકેની તેની સ્થિતિને વર્ષના અંતમાં નાટકીય રીતે પડકારવામાં આવશે, જેમ આપણે જોઈશું। જાન્યુઆરીના અંતમાં લોકબિટે નાણાકીય સોફ્ટવેરના સપ્લાયર ઇઓન ગ્રુપ પર હુમલો કરીને લંડન શહેરમાં વ્યાપક વિક્ષેપ ઊભો કર્યો હતો, જેનાથી ઘણી નાણાકીય સેવા સંસ્થાઓ જટિલ એપ્લિકેશનો વિના રહી ગઈ હતી।
ઘણી વિક્ષેપિત કંપનીઓને તેમના વ્યવસાયને પૂર્ણ કરવા માટે વધુ પરંપરાગત પેન અને કાગળ આધારિત પદ્ધતિઓ તરફ પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. 3. હાઇવ રેન્સમવેર ગેંગને FBI દ્વારા હેકિંગ પછી નીચે લેવામાં આવી. રેન્સમવેર હવે ઘણી સરકારોના એજન્ડા પર ઉચ્ચ છે. રેન્સમવેર ગેંગના ગુનામાં ખલેલ પહોંચાડવા અને તેમના સભ્યોને ન્યાય અપાવવાના હેતુથી 2023માં સંખ્યાબંધ કાયદા અમલીકરણ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવશે. વર્ષનો સૌથી મોટો ગોટાળો જાન્યુઆરી 2023માં થયો હતો, જ્યારે હાઇવ કાર્ટેલનું સર્વર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હેક કરવામાં આવ્યું હતું અને ની આગેવાની હેઠળના ઓપરેશનમાં ફેડ્સ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે તેની રેન્સમવેર ડિક્રિપ્શન કીને પણ મુક્ત કરી હતી અને પીડિતોને વહેંચી હતી. મધપૂડો 18 મહિનાના અભિયાન દરમિયાન 1500 સંસ્થાઓ પાસેથી $100 મિલિયનથી વધુની વસૂલાત કરી. તેની ખોટનો શોક ન હતો. 4. રૂબ્રિક ગ્રાહક ભાગીદાર ડેટા સંભવિત ક્લોપ હુમલામાં ખુલ્લા. સ્ટોરેજ સિક્યુરિટી ટેકનોલોજી કંપની રૂબ્રિક, જ્યારે ક્લોપ રેન્સમવેર ક્રૂએ મેનેજ ફાઇલ ટ્રાન્સફર MFT પ્રોડક્ટમાં ખામીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ફોર્ટ્રસ ગો એનીવેર તેની સિસ્ટમ્સ એક્સેસ કરવા અને તેમાંથી ડેટા કાઢવા માટે એક સમાધાન કર્યું હતું. પ્રથમ નજરમાં તમને લાગતું હશે કે આ એક સરળ સાયબર હુમલો હતો, પરંતુ તે વાસ્તવમાં ઓએનું શોષણ કરતી એક વ્યાપક ઝુંબેશનો ભાગ હતો, જેમાં ક્લોપ દ્વારા 130થી વધુ જાણીતા પીડિતો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, અને તે કંઈક વધુ ખરાબ થવાની નજીક હતું. મારી આંગળીનો ઇશારો, આ રીતે કંઈક ખરાબ થવાનું છે. 5. સંશોધકોએ રાજાના રાજ્યાભિષેક સાથે જોડાયેલી કપટી વેબસાઇટ્સમાં વધારો જોયો. પરંતુ પ્રથમ આ તે શુદ્ધ રેન્સમવેર હતું તે વિચારવા માટે તમને સરળતાથી માફ કરી શકાય છે, પરંતુ સાયબર ગુનેગારો મોટા વ્યવસાયોને લક્ષ્યાંક બનાવતા બધા રેન્સમવેર ઓપરેટરો નથી. તેમાંથી કેટલાક ફક્ત થોડા પૈસા માટે ક્લેફામ ઓમ્નિબસ પર બેસીને લૂંટવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ બદમાશો તેમના લક્ષ્યોને અમુક રોકડ આપવા માટે સમજાવવા માટે કોઈપણ સંભવિત પ્રલોભનનો ઉપયોગ કરશે, અને રાજા ચાર્લ્સ ત્રીજુનો રાજ્યાભિષેક એ એક મોટી ઘટના હતી. જેમ જેમ મોટો દિવસ નજીક આવતો ગયો તેમ કેસ્પર્સ્કીની સંશોધન ટીમોએ કૌભાંડની વેબસાઇટ્સમાં વધારો જોયો, સામાન્ય રીતે સ્મારક પ્લેટ્સ અને મગ વેચતી, જે ખરેખર ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો અને અન્ય ઓળખપત્રો મેળવતી હતી. 6. શિકાર કરવા માટે ChatGPTનો ઉપયોગ કરીને પકડાયેલા ડુક્કર. પીથ સ્લોટર રોમાન્સ સ્કેમનું વર્ણન કરવા માટે વપરાતો અશિષ્ટ શબ્દ જેમાં ટાર્ગેટને ક્રિપ્ટોકરન્સીના રૂપમાં સાયબર અપરાધીઓને નવા પ્રેમ રસથી ફસાવી દેવાની છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે. 2023માં ChatGPT જેવા જનરેટિવ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેનાઈ ચેટબોટ્સના આગમનને કારણે આ કૌભાંડોએ નવો વળાંક લીધો હતો, અને ગુનેગારો આ સાધનોને અપનાવવામાં ખૂબ જ ઝડપી હતા. એક કિસ્સામાં, જ્યારે કોઈ પીડિત શંકાસ્પદ બની ગયો ત્યારે તેઓ પકડાયા હતા જ્યારે તેઓ આકસ્મિક રીતે એક AI સંદેશ કોપી અને પેસ્ટ કર્યો હતો જેમાં લખ્યું હતું, ભાષા મોડેલ તરીકે, મારી પાસે માનવો જેવી લાગણીઓ કે સંવેદનાઓ નથી. 7. મૂવ્ડ SQL ઇન્જેક્શનના પીડિતોની સંખ્યા 0 દિવસ વધે છે. આ સૌથી મોટી વાત છે. મેના અંતમાં, પ્રોગ્રેસ સોફ્ટવેરે તેના મૂવ્ડ MFT ઉત્પાદનમાં 0 દિવસની ગંભીર નબળાઈ જાહેર કરી અને પેચ કરી, પરંતુ ક્લોપ રેન્સમવેર ક્રૂએ વિવિધ લક્ષ્યો સામે તેનો ઉપયોગ કર્યો તે પહેલાં નહીં. પછીના અઠવાડિયામાં, અસંખ્ય પીડિતો આગળ આવ્યા, જેમાં BBC, બૂટ, બ્રિટિશ એરવેઝ અને ઓફકોમનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા UK પીડિતો પર પેરોલ અને HR સોફ્ટવેર ફર્મ જેલિસ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. મૂવ્ડ હુમલા ખાસ કરીને નોંધનીય સાબિત થયા કારણ કે તેઓએ પીડિતોના ડેટાને એન્ક્રિપ્ટ કરવા માટે રેન્સમવેર લોકરને જમાવ્યા વિના સાયબર ગેરવસૂલીનો નવો ટ્રેન્ડ શરૂ કર્યો. આ સંભવતઃ ક્લોપ પીડિતોની સંખ્યાને નિયંત્રિત કરવામાં ખૂબ વ્યસ્ત હોવાના પરિણામે હતું, પરંતુ તે પણ શક્ય છે કારણ કે સિક્કો શોધી રહેલા સાયબર અપરાધીઓ માટે સમીકરણમાંથી જટિલતાના સ્તરને દૂર કરવું એ સ્માર્ટ પસંદગી લાગતી હતી. 8. ઓક્ટાએ લાસ વેગાસ કેસિનો પર સાયબર હુમલા સાથે જોડાયેલા હોવાની પુષ્ટિ કરી છે. સપ્ટેમ્બરમાં લાસ વેગાસ કેસિનો ઓપરેટર્સ MGM રિસોર્ટ્સ અને સીઝર્સ એન્ટરટેઇનમેન્ટ પરના કેટલાક હાઈ પ્રોફાઇલ હુમલાઓએ સાયબર ક્રાઇમને પ્રાઇમ ટાઇમ ન્યૂઝરીડર્સના ડેસ્ક પર પાછા લાવ્યા. સ્કેટર સ્પાઇડર્સ તરીકે ઓળખાતી ELPHV બ્લેક કેટ ગેંગના સંલગ્ન એક નિરીક્ષકે
ઓશન 11 ઓફ ધ સાયબર યુગ તરીકે ઓળખાતી લૂંટની એક હિંમતભરી શ્રેણીમાં પીડિતોના હેલ્પડેસ્ક સામે એક સોશિયલ નેટવર્ક શરૂ કર્યું. સિટીએ એન્જિનિયરિંગનો ઉપયોગ કર્યા પછી અને તેમની ઓપ્ટા ઓળખ અને એક્સેસ મેનેજમેન્ટ સેવાઓ માટે વિશેષાધિકૃત એકાઉન્ટ્સ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું, કંઈક જેની પુષ્ટિ ઓપ્ટાના CISO અને ગેંગ બંને દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે એક લાંબો લેખ પોસ્ટ કર્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓએ તે કેવી રીતે કર્યું. ઓપ્ટની સપોર્ટ સિસ્ટમ્સની વ્યાપક સમજૂતીએ પાછળથી ઘણી અન્ય ટેકનોલોજી કંપનીઓને અસર કરી, અને પાછળથી તે દરેક ગ્રાહકને અસર થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું જેણે ક્યારેય તેની હેલ્પડેસ્ક સેવાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 9. સીસ જણાવે છે કે કેવી રીતે લોકબીટને સિરીઝ દ્વારા બોઇંગને હેક કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે સાયબર ઇતિહાસ પુસ્તકો લખવામાં આવે છે ત્યારે 2020ના દાયકાની શરૂઆતમાં લોકબીટ જેવી રેન્સમવેર ગેંગ મોટા પ્રમાણમાં દેખાશે, અને આ ગેંગ 2023ના અંતમાં પણ સક્રિય હતી. આ વખતે સિટ્રિક્સ નેટસ્કેલર એપ્લિકેશન ડિલિવરી કંટ્રોલર અને નેટસ્કેલર ગેટવેમાં શૂન્ય સરવાળા હુમલા સાથે હવે સિટ્રિક્સ બ્લેડ તરીકે ઓળખાય છે તેનો લાભ લઈ રહ્યો હતો. જેમ ક્લોપી MFT સેવાઓનું શોષણ કરીને પીડિતોને લક્ષિત કર્યા છે, તેમ લોકબીટે પણ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા નેટવર્કિંગ ઉત્પાદનોમાં નબળાઈઓનું શોષણ કરીને વિવિધ પીડિતોને લક્ષ્યાંકિત કર્યા છે, જેમ કે સિટ્રિક્સ બ્લેડ દ્વારા પ્રકાશિત. કદાચ તેનું સૌથી હાઈ પ્રોફાઇલ લક્ષ્ય એરક્રાફ્ટ ઉત્પાદક બોઇંગ હતું, અને નવેમ્બરના મધ્યમાં US સાયબર એજન્સી CISA કેવી રીતે લોકબીટ બોઇંગ પર હુમલો કરવામાં સક્ષમ હતું તેના વિગતવાર વર્ણનો પ્રકાશિત કર્યા. 10. રાયસીડા ગેંગે બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીમાંથી સેંકડો ગીગાબાઇટ ડેટાની ચોરી કરી હતી. અમે 2023નો અંત એ જ રીતે કરીશું જે રીતે અમે તેની શરૂઆત કરી હતી. બ્રિટિશ લાઇબ્રેરી પર વિનાશક સાયબર એટેક સાથે એક પ્રતિષ્ઠિત બ્રિટિશ સંસ્થા, જેને તાજેતરમાં રેસિડા રેન્સમવેર ગેંગ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીના કામમાં ગંભીર વિક્ષેપ પેદા કરનાર અને હજુ પણ ચાલુ છે તેવી ઘટનામાં રેસિડાએ તેના ગ્રાહક સંબંધ મેનેજમેન્ટ ડેટાબેઝ સાથે ચેડા કર્યા અને લાઇબ્રેરીના સમર્થકોના 600 ગીગાબાઇટથી વધુ ડેટાની ચોરી કરી. આ ડેટા બાદમાં ડાર્ક વેબ પર લીક થયો હતો. રાયસીડા ગેંગે એક નવું ઓપરેશન છે જે પહેલેથી જ તેની છાપ બનાવી રહ્યું છે, અને તાજેતરમાં તેણે શાહી પરિવારના સભ્યોની સારવાર માટે સૌથી પ્રખ્યાત લંડનની એક ખાનગી હોસ્પિટલની સિસ્ટમ પર હુમલો કર્યો હતો. ટોળકીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે શાહી પરિવારના સભ્યોના મેડિકલ ડેટાની ચોરી કરી હતી, જો કે આ કદાચ સાચું નથી. सीखने योग्य सबक बताएं. नोएडा में हाल ही में हुआ मामला जहां साइबर जालसाजों ने खुद को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अधिकारी बताकर डॉक्टर पूजा गोयल से 59 लाख रुपए से अधिक की ठगी की, भारत में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर करता है. ये घटना लोगों के लिए साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जटिल रणनीतियों से अवगत होने और सतर्क रहने के महत्व के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक है. मुख्य सबक: सत्यापन महत्वपूर्ण है. हमेशा किसी भी ऐसे व्यक्ति की पहचान सत्यापित करें जो अधिकारी होने का दावा करता है, खासकर अगर वे गंभीर आरोप लगा रहे हों या मांग कर रहे हों. आधिकारिक एजेंसियां फोन या वीडियो कॉल के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेंगी. घबराने से बचें. साइबर अपराधी अक्सर पीड़ितों को गुमराह करने के लिए उनमें जल्दबाजी और डर की भावना पैदा करते हैं. शांत रहना और दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना महत्वपूर्ण है. डिजिटल गिरफ्तारी जागरूकता. डिजिटल गिरफ्तारी की अवधारणा एक नई रणनीति है जिसमें पीड़ितों को वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें फंसा हुआ महसूस होता है. इस रणनीति को समझने से आपको ऐसे घोटालों को पहचानने और उनसे बचने में मदद मिल सकती है. संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें. यदि आपको कोई संदिग्ध कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें. त्वरित कार्रवाई से आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है और धोखेबाजों को पकड़ने में मदद मिल सकती है. वित्तीय सुरक्षा. अपनी वित्तीय जानकारी और लेन देन में सावधानी बरतें. कभी भी बैंक विवरण साझा न करें या फोन कॉल या संदेशों के आधार पर अज्ञात खातों में पैसे न ट्रांसफर करें. यह मामला साइबर अपराधियों की लगातार विकसित हो रही रणनीति और साइबर धोखाधड़ी पर सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता की याद दिलाता है.
सूचित और सतर्क रहकर Welcome to our video on the joint advisory issued by cybersecurity agencies from multiple countries, warning about the China-linked cyber espionage group APT40. In this video, we will explore AP40's rapid exploitation of newly disclosed security vulnerabilities. A40 is known for its ability to exploit vulnerabilities within hours or days of their public disclosure. They have targeted widely used software such as Log4j, Atlassian Confluence, and Microsoft Exchange. APT40 has been active since at least 2013, targeting countries important to China's Belt and Road Initiative. In July 2021, the U.S. Justice Department indicted 4 members of APT40 for hacking tens of organizations between 2011 and 2018. APT40 prioritizes exploiting public-facing infrastructure and obtaining valid credentials. They often use web shells for persistence and compromise SOHO devices for operational infrastructure. The advisory provides detailed tactics, techniques, and procedures associated with AP40 and offers recommendations for detection and mitigation. Stay vigilant and implement these strategies to protect against AP40's rapid exploitation of vulnerabilities. In summary, APT40 is a highly capable cyber espionage group that rapidly exploits newly disclosed vulnerabilities. Stay vigilant and implement the recommended detection and mitigation strategies to protect against their activities. Follow Pierluigi Paganini on Twitter, Facebook, and Mastodon for more updates. Welcome to our video on the joint advisory issued by cybersecurity agencies from multiple countries, warning about the China-linked cyber espionage group APT40. In this video, we will explore AP40's rapid exploitation of newly disclosed security vulnerabilities. A40 is known for its ability to exploit vulnerabilities within hours or days of their public disclosure. They have targeted widely used software such as Log4j, Atlassian Confluence, and Microsoft Exchange. APT40 has been active since at least 2013, targeting countries important to China's Belt and Road Initiative. In July 2021, the U.S. Justice Department indicted 4 members of APT40 for hacking tens of organizations between 2011 and 2018. APT40 prioritizes exploiting public-facing infrastructure and obtaining valid credentials. They often use web shells for persistence and compromise SOHO devices for operational infrastructure. The advisory provides detailed tactics, techniques, and procedures associated with AP40 and offers recommendations for detection and mitigation. Stay vigilant and implement these strategies to protect against AP40's rapid exploitation of vulnerabilities. In summary, APT40 is a highly capable cyber espionage group that rapidly exploits newly disclosed vulnerabilities. Stay vigilant. Capable cyber espionage group that rapidly stay vigilant and capable cyber espionage capable cyber espionage
When it comes to dealing with cyber fraud, here are some steps that can be taken. Secure your accounts. Change passwords regularly. Use strong and unique passwords. Enable two-factor authentication, and avoid sharing sensitive information online. Stay vigilant. Be cautious of suspicious emails, messages, or phone calls asking for personal information or financial details. Verify the source before providing any information. Update software and devices. Keep your operating systems, antivirus software, and applications up to date to protect against known vulnerabilities. Use secure networks. Avoid using public Wi-Fi networks, especially for sensitive transactions. Use a virtual private network, VPN, when accessing the internet on public networks. Educate yourself. Stay informed about common cyber fraud techniques and scams. Be aware of phishing attempts, malware, social engineering, and other fraudulent activities. Monitor your accounts. Regularly review your financial statements, credit reports, and online accounts for any suspicious activity. Report any unauthorized transactions immediately. Report incidents. If you become a victim of cyber fraud, report the incident to your local law enforcement agency and contact your bank or financial institution to take appropriate action. Conclusion. Remember, prevention is key when it comes to cyber fraud. Stay informed, stay cautious, and take necessary steps to protect yourself and your information online. Stay safe, stay secured. Thank you. When it comes to dealing with cyber fraud, here are some steps that can be taken. Secure your accounts. Change passwords regularly. Use strong and unique passwords. Enable two-factor authentication, and avoid sharing sensitive information online. Stay vigilant. Be cautious of suspicious emails, messages, or phone calls asking for personal information or financial details. Verify the source before providing any information. Update software and devices. Keep your operating systems, antivirus software, and applications up to date to protect against known vulnerabilities. Use secure networks. Avoid using public Wi-Fi networks, especially for sensitive transactions. Use a virtual private network, VPN, when accessing the internet on public networks. Educate yourself. Stay informed about common cyber fraud techniques and scams. Be aware of phishing attempts, malware, social engineering, and other fraudulent activities. Monitor your accounts. Regularly review your financial statements, credit reports, and online accounts for any suspicious activity. Report any unauthorized transactions immediately. Report incidents. If you become a victim of cyber fraud, report the incident to your local law enforcement agency and contact your bank or financial institution to take appropriate action. Conclusion. Remember, prevention is key when it comes to cyber fraud. Stay informed, stay cautious, and take necessary steps to protect yourself and your information online. Stay safe, stay secured. Thank you. Unveiling the grey hat, navigating the complex role of grey hat hacking. Hello everyone, in today's video, we'll be discussing the role of grey hat hacking in the cybersecurity world. What is grey hat hacking refers to individuals who utilize their hacking skills for both ethical and questionable purposes, blurring the line between legal and illegal activities. Considerations: grey hat hackers often expose vulnerabilities in systems and networks to raise awareness and prompt necessary security improvements. Legal implications: while grey hat hacking can serve a valuable purpose, it is important to note that some of their actions may still be considered illegal under certain jurisdictions. Conclusion: in conclusion, grey hat hacking plays a complex role in the cybersecurity landscape, highlighting the need for a balance between security awareness and legal boundaries.